Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today's video will be I will go ahead and clean my grout in the bathrooms. It's getting a little dark, so I'm gonna go ahead and scrub that. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. سخبركن حواتين قاعد حن متسخن لو ما عندي خاني زين شاء سيمينتو تجراوت سني قربت لك تصلم جميرو مو بعلي مصريي سريحسي كصريي خمي غير خمسة صريوس مساحات كن شير كقبر سلاز دولخي كتفتو ازي فيديو تسفى قبر سيمينتو كتصريو سلسة نغرات كديكنيو بيكين سودا ماي تصري اب ناي سبراي بوتل دغنا خاني ناي توز براش ناي سني براش وي كاني زغونه براش كالت لكن كوينو you're gonna need three things. One is clean water in a spray bottle and a brush and baking soda. And you need to spray the grout all over very well, and then you put the baking soda over it. مجمرة spray after grout كتقبرالو يخن دحريك عني تي baking soda قبل عليو مالتي دحر نحد 15-20 دقيقة زهون تقعد فوق خبيل خلو. Either when you apply the water and the baking soda on the grout, you leave it about 20 minutes, and we'll come back. And 20 minutes later, I scrub the baking soda and water. دحري إسرع دحري تملي سمتي نتي ماي نتي baking soda فح باليوم عليه. You can see the dirt on the baking soda. You know, it's changed the color. كتري أدخلاتي baking soda سي رسحو نتي رسحت حزوه خيدالو. You can add lemons too if you want. Lemon juice helps to brighten it up. ترى خن كعني لمين قاعد تقبرالو تخلي خنس تم لمين قاعد يزعد ويمليسو.
After I finished scrubbing, I start mopping it with a piece of rag. مس ودأخو scrub جرم مس ودأخو بخستي جرا بزي rag ناي مريت مصري جرا بو جرا ولول لا بيلي خص عاد تصبيغ. Wow, my grout is like a new. You can see it's not even dry yet. It looks very bright and beautiful. Wow, already سني تعديو بقى خمس زنابورو قدام مالتيو. Already تمليسو تحبري إذا غماني نغط أندرلو مس نغط أسات أبيعيو كبل كتصعدوي. كم زيات كبر انت دعاني سيمنتو بجزاخنا لكن بقى زيات زبالة أتمالتيو. The kids been home and I was so busy I couldn't clean my house properly like I used to. So today I will go ahead and shine my sink and I will go ahead and deep clean my stove. It's filthy right now. كم تتفلتوا دقنا لومي عرفت يوم كان يومو بقى زغزاس كنت سايصرخون كان يخم تدخل جزيل قبرو. So نحجي ناي سينك كتصريو يزي ناي قحوت سينك ستوف كعني بتعمل راسي حلاتا غاز مالتي ساعه خصريح. I prefer the powder barkeeper's friends than the liquid one. This is more shiny than the other one, so I stick with it. The shiny مقبري barkeeper's friend is a powder more برقرق يبلالك كابتي فساس اللي عليه so بقت فساس قدي في يوم عدق زترايز عدق سالخو نايم حقي satisfy نزي.
That was it for today. I hope you guys enjoy it. I will see you in the next one. Thank you so much for watching. I love you all so much. يعني اللي حواتي لو معنتي فتيخنا أتكون هذا الفيديو تسفى قبر أزمت جيزي خريكني يعني اللي I love you all so much.